Hello students, here we are going to solve the one of the sum on based on the Pythagorean triplet. We have to decide whether the given sides form Pythagorean triplet or not. So in solution, solution, solution. So the square of the biggest number, what we have to do? We have to take the square of the biggest number, the square of the biggest number, the square of the biggest number, square of the biggest number. And what is the square of the biggest number here? That is 61. So square of 61 we got 61 into 61, 1 1s are 1, 6 2s are 12, 36 plus 1, 37. So 3721, 3721 is the square of the biggest number, that is 61. And now second step we can get the sum of squares, sum of squares of other two numbers, and that is 11 square plus 60 square. Now 11 square 121, 60 square 3600. So if you sum of them, you get 3721, that is the 3271. So here what we got here we got that 11 square plus 60 square is equal to the biggest side square, that is 61 square. So by the Pythagorean triplet rule, this triplet 11, 60 and 61, therefore 11, 60 and 61 forms a Pythagorean triplet, is a Pythagorean triplet. Okay, so please write down this one. By rule, the 11, 60 and 61 is the Pythagorean triplet. Chalo, we are going to take the next sum, that is 11, 1.5, 1.6 and 1.7. Three sides are given to you. Whether they form a Pythagorean triplet or not, that we have to find out. So in solution, same process, we can take the square of biggest number, the square of the biggest number is equal to 1.7 is the biggest length or side. So square of 1.7, so what we get? 7 7 are 49 and 18, 289. Is it correct? We have one decimal place, so in square we should take the two decimal places. So 2.89, 2.89. And now the sum of squares of other two sides, other numbers. Other numbers are 1.5, first number 1.5 square, second number 1.6, so 1.6 square. 1.5 square, 225 is the square of 15. So 1.5 square, 2.25.
plus 1.6. What is the square of 1.6? 256. So 2.56 we get here. If we sum this up, so we get here 4.81. Any question? No, sir. Now here, what we got here, that square of 1.5 plus square of 1.6 is not equal to 1.7 square. They are not equal. The square of biggest number is not equal to the sum of the squares of other number. Therefore, the numbers given to you, that is 1.5, 1.6 and 1.7, is not a Pythagorean. They do not form a Pythagorean triplet. Does not form a Pythagorean triplet. They do not form a Pythagorean triplet. So this is our answer. Next sum is given, that is three numbers given, 40, 20 and 30. Whether they form a Pythagorean triplet or not, we have to decide and find out that. So same procedure we have to follow. We have to find the square of biggest number. Square of the biggest number. The biggest number, 40, 20, 30, among them 40 is the biggest number. So here take 40 square, 4 square 16 and 2 zeros we have to take, though, so that we get here 1600. 1600. Next, the sum of squares, the sum of squares of other two numbers. The other numbers are 20 and 30. So 20 square plus 30 square. 20 square we get 400 and 30 square we get 900, and total answer, if we sum of them, we get 1300. 9 for the 13. 1300 we get. So what is our observation here? Observation is the small numbers, two small numbers are there. They are not equal to the biggest square of biggest number, that is 40 square. So therefore, this is not a Pythagorean triplet. 20, 40, 20, 30. 40, 20, 30 does not form a Pythagorean triplet, or is not a Pythagorean triplet. Is not a Pythagorean triplet. That is our final answer. Let's start the next lesson, that is lesson number 14. The name of the lesson is Algebraic Formulae, the expansion of square. याचा अर्थ होतो बीजगणितीय सूत्र आपल्याला माहिती करून घ्यायची आहेत आणि त्याच्याकरता आपण एक्सपान्शन ऑफ स्क्वेअर्स करणार आहोत. एक्सपान्शन ऑफ स्क्वेअर करून आपण ही सूत्र मिळवायचा प्रयत्न करूया. तर त्याच्याकरता आपण एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ स्क्वेअर ऑफ अ बायनॉमियल हा एक पार्ट आपल्याला शिकायचा आहे. एक्सपांडेड फॉर्म म्हणजे विस्तारित रूप. आपल्याला जे शिकायचं आहे ते विस्तारित रूप शिकायचं आहे. एक्सपांडेड म्हणजे विस्तारित. विस्तारित रूप शिकायचं आहे. स्क्वेअर ऑफ द बायनॉमियल. बायनॉमियल हॅव्हिंग टू टर्म्स. मराठीमध्ये त्याला द्विपदी असं म्हणतात.
दोन पद त्यामध्ये असतात म्हणून. Okay, the product of algebraic expression is called their expansion or their expanded form. There are some formulae which help in writing certain expansions. Let's consider some of them. Activity 1 is given to you. So here we have a square having sides. The side of the square PQRS, we take that side x plus y. Okay, so all the sides are x plus y. Now we divide this square PQRS into four rectangles. Sorry, four part we got here. Part 1, part 2, part 3 and part 4. Now if you want to find the area of PQRS, तर आपल्याला या PQRS हा जो काही क्वाड्रिलेटरल दिलेला आहे, स्क्वेअर दिलेला आहे, त्या स्क्वेअरचा एरिया काढायचा असेल क्षेत्रफळ, तर याचा अर्थ आपल्याला काय करायला लागेल, सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टँगल्स 1 2 3 4 हे जे चार भाग केले, या चार भागचा एरिया म्हणजे क्षेत्रफळ काढायला लागेल आणि त्या सगळ्यांची एकत्रित बेरीज आपल्याला करायला लागेल. तर आपल्याला स्क्वेअर PQRSचा एरिया हा आपल्याला मिळणार आहे असं आपल्या लक्षात येईल. मग त्याकरता आपण वन बाय वन विचार करूया. इथे आपण म्हणूया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टँगल 1, एरिया ऑफ रेक्टँगल 2, एरिया ऑफ रेक्टँगल 3 प्लस एरिया ऑफ रेक्टँगल 4. सगळ्यांची बेरीज आपल्याला करायची आहे. आता फर्स्ट रेक्टँगल आपण जर बघितला तर आपल्याला असं दिसेल की त्या ठिकाणी बघा दोन्ही बाजूचा एक्स एक्स स्क्वेअर आहे तो आणि दोन्ही साईड एक्स एक्स आहेत. सो स्क्वेअरचं काय फॉर्म्युला आहे, साईड स्क्वेअर. एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू साईड स्क्वेअर. साईड आहे एक्स, त्यामुळे फर्स्ट पार्ट आपल्याला मिळाला एक्स स्क्वेअर, फर्स्ट रेक्टँगलचा एरिया. सेकंड रेक्टँगल लेंथ एक्स आहे आणि वाय ही ब्रीड्थ आहे, त्यामुळे एक्स वाय लेंथ इंटू ब्रीड्थ एल इंटू बी या फॉर्म्युल्याप्रमाणे. थर्ड जो आहे तो सुद्धा रेक्टँगलच आहे, एक्स आणि वाय आहे त्याच्या डायमेन्शन्स आहेत, तो एक्स वाय हा त्याचा एरिया आपल्याला मिळेल. लास्ट जो आपण घेतला तो आहे रेक्टँगल स्क्वेअर आहे, त्याचा एल इंटू बी प्रमाणे जरी केलं तरी वाय इंटू वाय, वाय स्क्वेअर आपल्याला एरिया मिळेल या ठिकाणी. आणि मग इथे आपल्याला लक्षात येईल एक्स वाय प्लस एक्स वाय लाईक टर्म आहेत, एक्स वाय ह्या लाईक टर्म आहेत, त्याची आपण बेरीज केली एक्स वाय प्लस एक्स वाय 2xy. So here we get one of the expansion formula that x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square. So this is our formula we get. So let's multiply x plus y square as algebraic expression. Now this we got according to the figure, but if we expand this form, then what we got? X plus y whole square means 2 times x square, x plus y into x plus y. So from this x we have to multiply the bracket, then from y we have to multiply the same bracket. So x into x plus y into x plus y, x into x square, x into y xy. Then multiplying x plus y by y, we get y plus x means yx means xy, and y into y square. So thus we by expansion formula also, or the algebraic expansion also, we get that x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square. That formula expansion we get here. So therefore what we got here, x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square is the formula we got for the expansion of square of binomial. If a binomial is given, you have to make the square of that. We can use this formula. X plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square. Then we got the expansion of the binomial, square of the binomial. Any question regarding this part? Yes sir, no sir? Now,
Now we get the square with side A, and it is divided into 4 rectangles. Square with side AB, square with side B, and 2 rectangles with AB and B. Rectangle 1, rectangle 2, rectangle 3, and rectangle 4. Now if you observe what we have to do for the area of this PQRS, we have to take the sum of areas of all rectangles, rectangle 1, rectangle 2, rectangle 3, and rectangle 4. We have to find the area of them and then add them up. So therefore, first rectangle having, if you look here, it has the square and having the side A minus B. So we get here A minus B square. Second rectangle have side A minus B and B. So secondly we could get L into B, A minus B and B. For third, it is A minus B into B again. And for fourth rectangle, it is a square having side B. So B square we got here is equal to the area of the PQRS, which is A square, because we assume that side of this square is equal to A, so its area is A square. Now we just get that A minus B whole square, then B into A and B square. These 2 times we got, so 2 in 2AB plus 2B square we got, and B square is equal to A square. So here we got A minus B whole square is equal to plus 2AB minus B square is equal to A square. So now this 2AB is transferred here. So what we get here? A minus B whole square is equal to A square minus 2AB plus B square. Now by expansion formula, what we got here? We just do that by algebraic expression. Multiply the algebraic expression. A minus B whole square means 2 times A minus B into A minus B. So from this A we have to multiply the first bracket, from B also we have to multiply the same bracket. So A in bracket A plus A minus B, and minus B multiply to A minus B. So A into A square, A into B minus AB. Now minus B into A minus AB, minus B into minus B plus B square. So this minus AB and minus AB would be, sum them up, because like sign we should add them, having continuing the sign, keeping the sign. So here we get A square minus 2AB plus B square. So thus we get A minus B whole square. If the polynomial in this form A minus B, then we can get the square by using the expansion formula A square minus 2AB plus B square. हा फॉर्म्युला वापरून आपल्याला व्यवस्थित करता येते, लक्षात घ्या. 2 फॉर्म्युला आपल्याला मिळाले या ठिकाणी. लक्षात तुमच्या 2 ॲक्टिव्हिटी आपण केल्या, 2 प्रकारचे फॉर्म्युले आपल्याला मिळालेले आहेत या ठिकाणी. आणि 9 आहे, 9 मध्ये 2 फॉर्म्युला दिलेले आहेत आपल्याला. समजा 2 बायनॉमियल दिलेली आहे, ते दोघांमध्ये ॲडिशन आहे. फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, 2 टर्म असतात ना, त्यामुळे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वेअर असे जर आपल्याला एक्सपान्शन करायचं असेल तर फर्स्ट टर्म स्क्वेअर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वेअर असं आपल्याला टर्मच्या भाषेत सुद्धा म्हणता येतं बरं का. फॉर्म्युला आहे ए प्लस बी होल स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वेअर. ठीक आहे. आता समजा बायनॉमियल दिली आहे पण सबट्रॅक्शनच्या स्वरूपात दिली आहे, फर्स्ट टर्म मायनस सेकंड टर्म असं असेल तर फॉर्म्युलामध्ये काय चेंज आहे बघा.
सेम काय राहिलेलं आहे तर पॉझिटिव्ह ए स्क्वेअर पॉझिटिव्ह बी स्क्वेअर हे सेम आहे. फक्त मिडल टर्म जी आहे इथे लक्षात घ्या, +2ab ऐवजी काय घेतलं आहे -2ab. हा फक्त फरक लक्षात ठेवला आपण म्हणजे आपल्याला फॉर्म्युला चुकणार नाही आणि त्याच्यामध्ये आपण किमती भरल्या तर किमती पण आपल्याला चुकणार नाहीत. आता ए आणि बी घेऊन आपल्याला समजा समजणार नाही समजा, तर आपण काय करूया, एची काही किंमत घेऊया, बीची काही किंमत घेऊया, एची किंमत घेऊया 5, बीची किंमत घेऊया 3 आणि फॉर्म्युलाप्रमाणे गणित करून बघूया. पहिल्यांदा आपण घेतलेला आहे फर्स्ट स्टेप बघा, ए प्लस बी होल स्क्वेअर. एची किंमत 5, बीची किंमत 3. मग ए प्लस बी होल स्क्वेअर आपण घेतलं तर 5चा स्क्वेअर 5 अधिक 3 8 होतात, त्यामुळे 8चा स्क्वेअर करायला लागेल. त्याचं उत्तर आलं आपलं 64. आणि आता राईट हँड साईड आपली होती ए स्क्वेअर +2ab प्लस बी स्क्वेअर, ही आपली राईट हँड साईड आहे. त्याच्यामध्ये आपण एची व्हॅल्यू आणि बीची व्हॅल्यू जी काय आहे वी जस्ट पुट दॅट दोज व्हॅल्यूज ॲप्रोप्रिएट प्लेस. ए स्क्वेअर म्हणजे 5चा स्क्वेअर, 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 3, आणि बी स्क्वेअर बीची व्हॅल्यू आहे 3, त्यामुळे 3 स्क्वेअर. 5चा स्क्वेअर 25 आणि मिडल टर्म जी आहे 2ab याचं आपल्याला व्हॅल्यू मिळणार आहे 2 + 5 + 3 15 30 30. 3 square is 9. So if you sum of them, we get 64. So therefore, here we have proved that formula that a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. So if we put statement number 1, statement number 2, so here we can say that from 1 and 2. Okay, so thus we have given this formula. This expansion formula is very true for any values of a and b. Now second expansion formula we have, we just look at that formula and get the idea about that. First of all, we take the LHS, that is a minus b whole square, bracket square. Value of a is 5, value of b is 3, 5 minus 3 is equal to 2, so 2 square we got 4. Here we state at statement number 2. Statement number 1 we got. Statement number 2 yet we got. Now RHS, expansion formula RHS, a square minus 2ab plus b square. Putting the values we get 5 square minus 2 into 5 into 3 plus 3 square. 5 square is 25. 2 into 5 into 3 we get 30, so minus 30 middle term, and 3 square is equal to 9. So 25 plus 9, 25 plus 9, 34, and 34 minus 30, again we got this answer 4. That is our statement number 2 we got. So therefore here also we have proved that a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. It is true for any value of a and b. Chalo, any question regarding this part? I hope that you got exactly what is given here and about the formula and expansion of the formula, how to do that. मीरा काय ते म्हणायचं, ओढून ताणून ते अभ्यासात नेऊन सोडायला लागणार. ओढून ताणून अभ्यासात नेऊन सोडायला लागणार.
Hello students, here it is given to you that we have to here it is given to you some values of a and b, and then we have to verify the formula for that. Okay, so first formula we can write down here in solution. First algebraic formula we have addition of two terms, that is a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Now we have to take LHS. Left hand side we get a plus b whole square. Value of a is given minus 7, value of b is given 8 whole square. So we get 1 square is equal to 1. For this we just name that statement, statement number 1. Second we have RHS of the formula, and that formula we have a square RHS plus 2ab plus b square. Now putting the values, value of a is minus 7, so minus 7 square plus 2 into minus 7 into 8 and plus b square means 8 square we got. Now square is always positive, so 7 square is 49. Then 2 into minus 7 minus 14 into 8, 112. So minus 112 we got, as there is a one negative sign. Then plus 64. Now 64 and 49, here we get 113. What we get? 113. And 1 minus 112. Again here what we observe, we get the answer 1. This is our statement number 2, and from statement number 2 and 1 what we got here, that a plus b whole square, value of that is 1, and a square plus 2ab plus b square, value of this right hand side also we get 1. So this formula is very true from statement number 1 and statement number 2. Any question, any queries regarding this part? Let's use these values to prove the second formula or to verify the second formula. So here also we just take the LHS of the second formula, that is a minus b whole square. Value of a we take minus 7. So minus 7 minus 8. Minus is the sign for the operation. So here we get minus 15 square. Minus 15 square. So minus 15 square we got here. Square is always positive. So we get positive 225. We name that as statement number 1. And RHS of the formula also we got here. And that is a square minus 2ab plus b square. This is the right hand side of the formula. Now we look that whether it is also come value 225 or not. A square means minus 7 square
minus 2 into minus 7 into 8 and plus 8 square. Value of b is 8. Now square is always positive, so 7 square, whether it is positive or negative, 7 square is 49. Minus 7 square is also 49. Now minus 2 and minus 7. So minus into minus we get plus sign over here. Also we get the 7 8s are 56, 56 2s are 112. And then square of 8 we get 64. So 4 plus 2 6, 6 plus 9 is equal to 15. 7 plus 1 8, 8 plus 4 12 and 1 plus 1 12. So here we got the value of RHS, that is 225. This is our statement number 2 we got here. So from these statements number 1 and 2, what we get here, that LHS of the formula is equal to the RHS of the formula. Both sides are equal. So therefore we just verify the formula by taking the values of A and B. So this expansion formula is true for, say, all the values of A and B. So thus students, today we have learned the algebraic formula. Two formulas we learn here. A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. Second formula we got here, A minus B whole square is equal to A square minus 2AB plus B square. And we taking the values of A and B, we just verified both the formulas. I hope that you understood all these steps, all the concepts regarding the algebraic formula which we have learned today. If you like the video, please share it, like it and subscribe our channel Guru Krupa Classes Narayan Pet. हा नक्की व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल, तुम्ही शेअर करा, तुमच्या सर्व ग्रुपला पाठवा, मित्रमैत्रिणींना पाठवा. हा व्हिडिओ जो आहे तो लाईक करा, शेअर करा आणि आपले गुरुकृपा क्लासेस नारायणपेठ हे जे यूट्यूब चॅनल आहे हे नक्की तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि इतरांनाही सबस्क्राईब करायला सांगा. माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद मित्रांनो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.